subscribers, how are you? Welcome back. February 17th, 2026. Let's go over the prepositions before and after. Vamos a ver las preposiciones before, antes de, after, después de. I want to share with y'all something I taught in my morning class today. Quiero compartirte algo que enseñé en mi clase esta mañana. Before, antes de. After, después de. Como español, antes de trabajar, antes de comer, antes de estudiar, ese ir. After, después de cocinar, después de trabajar, de la ejecución de esta acción. Son preposiciones ambas. Por ende, van seguidos de un gerundio, ing. ING representa la ejecución de la acción. Example number 1. Okay, well, what I just said, before and after, before working, before going, before washing, after working, after cooking, because they're prepositions and then following a preposition, a verb goes in ing because it represents the execution of the action. Okay, that's what I just said. Now, ready? Number one, before teaching today. Antes de enseñar. Before teaching today, I had breakfast. Before teaching today, I had breakfast. Antes de enseñar, ¿cómo lo haces en español? Esa terminación ir, antes de enseñar, la ejecución de la acción. Before teaching today, I had breakfast. Oh, solo para aclarar, ing en inglés solo es ando y endo cuando tiene al verbo to be enfrente. I am teaching, estoy enseñando. She is cooking. Ahora no estamos hablando del verbo to be, sino de estas preposiciones. Antes de enseñar. Before teaching today. Now past, lo que hice antes de esto. I had breakfast. Desayuné. Segundo. I called. Llamé. I called mom before going to work today. I called mom before going to work today. Llamé a mi mamá antes de ir al trabajo. I called mom before going to work today. And third example. Before, ¿cómo diríamos? Antes de volar. Before flying. Before flying last week, Rita bought. Simple past. Rita bought new clothes. Compró ropa nueva. Before flying last week, Rita bought new clothes. Now, let's go over some examples using after. Si yo quiero decir en inglés, después de hacer este video, after making la ejecución, after making this video, I'm gonna have lunch. Voy a almorzar. After making this video, I'm gonna have lunch. ¿Ves? Es la misma función. La misma función se hace con before, after en todos los tiempos. Like present, past, and future, que son los más comunes. Let's say, number 2. After working yesterday. After working yesterday. Después de trabajar ayer. After working yesterday, I stopped by the store. After working yesterday, I stopped by the store. Yo pasé por la tienda. Me paré a la tienda. I stopped by the store. And last example. El último ejemplo. Go in the past, went. I went to the grocery store after teaching yesterday. I went to the grocery store after teaching yesterday. Fui, ¿verdad? Al mercado, a la tienda del mercado, después de enseñar, after teaching, okay?
Now, listen to my question, or let's say, not a question. Please let me know if you have any questions. Me haces saber si tienes preguntas, como digo, después de ver el video. After watching. Let me know if you have any questions after watching the video. Después de mirar el video, okay? There you have it, subscribers. Okay, I hope you've learned something new. I will see you guys very soon, okay? And then let your family and friends know that they can go ahead and subscribe if they want to have access to this exclusive content. Y como ustedes verán lo que tienen, estas lecciones así completas nunca las van a ver en los videos regulares que subo en las redes sociales. Solo ustedes tienen acceso a este contenido si eres un suscriptor, okay? Subscribers. For subscribers only. And then you guys, of course, that when I see that you're my subscriber, por supuesto que cuando veo que eres mi suscriptor, if you have any questions, I will answer your questions. Yo contestaré tus preguntas. Yo no contesto preguntas a todas las demás personas. I don't have the time. I do sometimes, but subscribers, I do always. Pero los suscriptores, siempre contesto las preguntas.